سلام و یا علی مدد. به برنامه با هم در تلویزیون فارسی خوش آمدید. امروز در مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن هستیم و قصد داریم واحد مجموعه های خاص اسماعیلی رو خدمت شما معرفی کنیم. واحد مجموعه های ویژه اسماعیلی یا ISCU وظیفه اصلی حفظ و نگهداری مجموعه های میراث اسماعیلی رو بر عهده داره. در برنامه امروز ابتدا آقای دکتر وفی مؤمن مدیر این واحد با شما درباره تاریخچه این واحد تحقیقاتی و کلیت مجموعه با شما سخنرانی خواهند گفت. در ادامه خانم نورین علی درباره وظایف مرمت و بازسازی نسخ خطی و میراث اسماعیلی با شما صحبت خواهند کرد. همینطور همکارم آقای رضوان کریم که مسئول پروژه تاریخ شفاهی این واحد هستند این پروژه رو به شما معرفی خواهند کرد و نمونه هایی رو ارائه خواهند داد. همکارم دکتر نور محمد شاه عضو هیئت علمی و مسئول مجموعه های دستنوشته فارسی در بدخشان هم این مجموعه ها رو به شما معرفی خواهند کرد به علاوه مجموعه های عربی این مؤسسه. در خاتمه من هم در خدمت شما خواهم بود با معرفی مجموعه دستنوشته های فارسی اسماعیلی و غیر اسماعیلی که در مؤسسه مطالعات اسماعیلی وجود داره. این اولین قسمت از سری برنامه‌های ویژه معرفی واحد مجموعه‌های اسماعیلی مؤسسه مطالعات اسماعیلی خواهد بود که در ادامه شما رو با قسمت‌های مختلف و وظایف مختلفی که در این واحد در دستور کار هست آشنا خواهیم کرد. در این قسمت به طور خلاصه شما با تاریخچه این واحد و اعضایی که در این واحد مشغول به کار هستند و شرح وظایف هر یک آشنا خواهید. I am Wafi Momin, an assistant professor and head of Ismaili Special Collections Unit at the Institute of Ismaili Studies. Ismaili Special Collections Unit was established in 2013 and its mandate was to give a focused attention on the preservation of heritage collections that were housed at the Institute of Ismaili Studies ever since its establishment in 1977. These collections have a very long history. Many of the items as part of the heritage collections go back actually to the early part of the last century during the time of Imam Sultan Muhammad Shah, when quite a few institutions were established at that time to initiate a systematic study of the history and doctrines of the Ismaili communities. Among those institutions were Islamic Research Institute and Ismaili Society. Those who came together at that time to initiate that systematic study of Ismaili tradition, as part of their efforts, identified a number of important sources in the form of manuscripts, documents that became vital as part of their publication and research projects. These manuscripts were identified and preserved from communities based in as diverse regions as Central Asia, Afghanistan, Iran, Syria, and most importantly in South Asia, where scattered pockets of Ismaili communities had over many generations preserved those heritage collections in their families. So a number of manuscripts at that time were identified, preserved institutionally, centrally at that time in India, especially in Bombay. And as those institutions gave way to the new institutions which emerged as we progressed through the 20th century, they shifted different homes
And finally, with the establishment of the Institute's library in 1979, a good part of those collections were moved here at the IIS. And along that continuum in 2013, when Ismaili Special Collections Unit was established, the mandate was to build upon those preservation efforts and then ensure that other collections, other heritage collections in different parts of the world are preserved. So that was one of the key purposes of creating Ismaili Special Collections Unit. Along with it, the ISCU had a number of other areas to focus on, which range not just from preserving heritage materials, but to studying it, managing it, empowering communities so that they become partner in that initiative of heritage preservation and dissemination, as well as curating and thinking various educational research and outreach activities around those collections. So in terms of the heritage materials and special collections that we look after here at the Ismaili Special Collections Unit, there are, broadly speaking, the heritage is broadly speaking divided into two broad categories, and there are different kinds of categories, but the two broad categories which are relevant for our purposes is what we call tangible and intangible heritage. Tangible heritage obviously includes things that we can actually physically touch and work with, but then there is increasingly an increasing recognition of the importance of intangible heritage, which includes oral traditions, oral history, ritual practices, which generally do not find documented sort of histories in their own right. Within the tangible heritage, then we have two categories. One is movable and then immovable heritage. So obviously, if we can think of a historical building, that can come in the category of heritage, but we cannot move it. So if there is a building somewhere in different part of the world, it's the heritage that remains intact in that context. But if we have a cultural artifact in the form of a manuscript, in the form of a coin, that we can take it from one place to another depending on the nature of the object and whatever the legal and ethical responsibilities that we have around that. Ismaili Special Collections Unit deals with movable heritage, but both in the categories of tangible and intangible heritage. So to give you a sense of what these items are like, and to give a sense of the broader categories, so we have first of all manuscripts as part of our collections. We have close to 3,000 manuscripts in our collection in Arabic, Persian, and a host of Indic languages. A large part of that collection deals with the history and traditions of the Ismaili and Shia Muslim communities, but these manuscripts also deal with the Islamic civilization more broadly. And together, collectively, it's one of the largest collections of Ismaili manuscripts in the Western world. And especially when it comes to Ismaili communities, it's one of the central repositories in the world. These manuscripts are unique. Obviously, we may have multiple copies of the same text, but because these are all handwritten, by virtue of that fact, all of these copies are unique and important. In addition to manuscripts, we have a large number of coins going back to the Fatimid times and Alamot times. It's again one of the most important collection of Fatimid and Alamot coins and provide a very important numismatic lens to understanding the history and heritage of the Ismaili communities. In addition to coins, we have artifacts of various other kinds that range from historical objects to a number of items such as Jubilee memorabilia that shed light on the material culture of the communities, but also important historical events like what were the kinds of things that were presented during the Jubilees of the Imam in the form of medals, in the form of coins marking special occasions, and so on and so forth. Another important category of materials that we have are photographs.
A lot of these photographs are in physical format. Obviously, as we go back into history, the photographs were in the physical format, the actual print photographs, but more and more increasingly in more recent times, these photographs are also available in digital formats, and we preserve them in both the formats. Next important category as part of heritage and special collections are rare and special printed material. Ismaili communities, since the end of the 19th century at least, from the second half of the 19th century, increasingly produce a lot of material using the technologies of lithography and then movable print, type, which allowed for them to disseminate material which was part of their heritage more widely. And we take a very active and conscious effort in preserving the print heritage as well, which goes back to the second half of the 19th century. An important element that I should highlight here are archives, which also includes historical documents. There is a growing awareness of the importance of archives in understanding family histories, institutional histories, and the histories of individuals as well. So we take a very active part in preserving the archives, which includes a range of material from letters exchanged between families, scholars, to policy papers, minutes of important meetings, as well as conceptual papers and unpublished research that were done at various stages in the evolution of this institution. And finally, as part of this intangible heritage, we have an important component of oral history project where we record communities' memories, their experiences, their own unrecorded history, so to speak, in their own voice. And together with that, we have a lot of audiovisual material that supplements that kind of endeavor. So this collectively is what we are responsible for in terms of preserving communities' heritage material. So there are broadly speaking, four key strategic areas in which Ismaili Special Collections Unit is working. The first is collection development, acquisition, and the constant looking out on the collection's preservation needs. And what it entails is that we not just try and acquire materials through donations, through loans from Ismaili Imamate, but we also work with Ismaili communities globally, wherever they are in possession of heritage materials, so that we create awareness in a spirit of shared partnership, so that communities can take ownership in preserving their heritage materials. There are communities in far-flung regions like in Central Asia, northern parts of Pakistan, in Afghanistan, in Syria, in the diaspora context, in East Africa, various parts of South Asia, where they are in possession of a number of items which are of great importance when it comes to the heritage of the communities. And we try and work with them through our sister institutions like Ismaili Tariqa and religious education boards to create awareness as to the need to preserve the heritage of the communities for the posterity. So that's the first key area. The second area is the actual preservation and management of the collection. The collection at the IIS is managed centrally here at the Aga Khan Center. We have state-of-the-art facility to house the material in a climate-controlled room, so that the material that is delicate, which requires special care needs, is housed properly at the right temperature, under the right conditions, using the right kind of preservation materials. But our work in this area also entails actually assessing the preservation need that may be required when it comes to individual items. So very often we have very fragile manuscripts, which are actually in many cases,
crumbling or falling apart, and we make an effort to preserve them by carrying out conservation work through experts. So that falls broadly in this category of preservation work and management work. Then another part of our work entails what we call cataloging, research and analysis. Because the heritage materials by its very nature requires different kinds of expertise, the team members in Ismaili Special Collections Unit brings various kinds of expertise, language expertise, expertise in the historical subject matters that may be represented in those materials. So if there are manuscripts in Persian coming from Iran or Central Asia, team members with relevant skills and knowledge of the languages, they engage with those materials, understand, decipher various kinds of text or items that may be copied in them. So it's a very detailed concentration work that is carried out, and then with cataloging, the analysis part continues, where obviously we collaborate with a number of other scholars here at the IIS and even outside. And the fourth important area is what we broadly call using the material for our educational, larger research work, exhibition and dissemination work. And this takes various forms, this kind of work takes various forms, and we carry it out in partnership with our various other departments at the IIS. It takes, first of all, working with our educational programs here, either as part of our graduate teaching or for our lifelong learning programs, where these heritage materials are used in facilitating various subject matters that we are offering. We also curate various exhibitions where these materials are showcased on a number of themes ranging from Quran to environment and to various other facets of Ismaili history and Muslim civilization, broadly speaking. And very often, as is done by other research units here at the IIS, Ismaili Special Collections Unit also organizes from time to time conferences which engages with topics that are at the heart of studying heritage and the kinds of material that are part of the heritage collections. So collectively, these four key strategic areas is where Ismaili Special Collections Unit is working, and in carrying out our activities and operation in those four areas, various team members play their role. Yeah, Ali Madad. My name is Noreen Ali, and I work in the Ismaili Special Collections Unit at the Institute of Ismaili Studies. My work includes cataloging a range of items, as well as managing the collections management system and the online catalog of the Ismaili Special Collections Unit. Along with manuscripts housed within the Ismaili Special Collections Unit are a range of archival collections, photographs, periodicals, memorabilia, as well as other artifacts. These relate to institutional and communal histories, such as the history of the IIS, Jubilee celebrations of Aga Khan III and Aga Khan IV, amongst others. Some examples are on display here, and I'll walk you through them now. What we have on this section of the table are Jubilee memorabilia from Aga Khan III's time. The first example we have on display here is part of the Diamond Jubilee memorabilia of Aga Khan III. It's a cup and saucer. The second example we have on display here is a Diamond Jubilee medal from Aga Khan III's Jubilee celebrations in Africa. An other item housed within the Ismaili Special Collections are these commemorative coins created during Aga Khan IV's Silver Jubilee. From the same Jubilee event, we also have a souvenir book that are housed within these collections. Other archival items housed within the Ismaili Special Collections Unit include items like periodicals. I'll show you some of these. We also have on display here periodicals titled Ilm from different years. For example, this is a Salgira issue from 13th December 1975. We also have a December 1977 issue from Ilm and a Nowroz special issue for March 1980.
Along with that, we also have a Nowroz issue on display from the Ismaili Bulletin from the 1980s. Along with periodicals, we also have print and digital photographs in the collection. On display here, for example, is a print that was given to women wearing a colonial dress in East Africa in 1950s. Donations of heritage materials form an important route to collections development at the IIS. We are grateful to our donors for their continued support and generous donation of items. Throughout my work, I have found this printer's mark from a 17th century rare book to be inspiring. As per one perspective, it is said to depict a scholar near a vine-entwined elm tree bearing the fruit of knowledge. The image, along with the Latin phrase non solus, which means not alone, is meant to represent the role of publishers along with scholars in creating knowledge. Along with publishers and scholars, the preservation of knowledge requires collaboration on different levels, from donors of collection to institutions that seek to preserve it, the staff working dedicatedly on collection care, along with scholars and readers consulting the collections, while ensuring best practices in collection care. We look forward to working together with you and welcoming you to consult these collections. The African proverb, when an old person passes away, a library burns to the ground, perhaps best reflects the importance of oral history as a research method that is used to document and preserve the lived experiences of a community. I am Rizwan Karim, Oral History Coordinator at the Ismaili Special Collections Unit of the Institute of Ismaili Studies. And as part of the Institute's ventures in heritage stewardship, the IIS Oral History Project is an endeavor to document the memories, stories and experiences of the Ismaili Jamaats across the world. The main objective of the Oral History Project is to establish a digital research resource on diverse themes of the contemporary history and heritage of the Ismaili communities that can be accessed by academia, leadership and our Jamaats interested in this era of the Ismaili history. The rationale behind this project is to focus on recording the memories, traditions and history of all the Ismaili communities around the world, but with an additional focus on those Jamaats whose voices have not made it to the historical record and they fear losing their heritage, identity and vernacular due to globalization and popular culture today. We are immediately focusing on Ismaili male and female elders around the age of 70, both from former leadership as well as among general Jamaat. The process involves live story interviews with both male and female elders of the communities whose memories and experiences are recorded in their own voice, speaking in their mother tongues, first languages, in places of their comfort such as their house, a Jamaat Khana, an Itrab or council office. The interviews for the IIS Oral History Project are based on a set of strategic areas or themes to capture the contemporary history and heritage of the Ismaili communities. Let me walk you through some of the main strategic areas of the IIS Oral History Project. Significant events. Every community across the world has a set of important historical events that has left a long-lasting mark on its outlook or impacted it, such as Imam's jubilees and events of national importance. The project records those events as witnessed by the elders of the Jamaat. डायमंड जुबली हुई थी 1947 में ऐसा कुछ है ना डायमंड उधर में की इसके बाद प्लेटिनम जुबली बॉम्बे में गए थे बॉम्बे गए थे पूरी जमात गई थी पूरी जमात आज मैं फरमाया पूरी जमात आ जाए कोई रुके नहीं पूरी जमात गई ठीक लगा दो गुटे पहला दरबार बेशल मार नसीब मनीलुम इमाम दरबार बेशल तम पहला مولانا حاجر امام رو فدا بشل کریما با تدیمی که تم تون دوغا رو سیمی گوته بشن میلا گوته دی سن زکینر که تمه گوته ایک بشن میلا سن کریما با سن او گوته تو میرنی امام نتیبم جدا یبان سو مبارک که ایلینی نیل چالیسیتی. Institutional memories. Institution building has always been a hallmark in the history of Ismailis, but more so in the time of Imam Sultan Muhammad Shah and our current Imam Shah Karim al-Husseini. We record the stories of developing the institution, the voices of former leadership. Migration and settlement.
We as a community has always been on the move. We have migrated and settled in search of survival, better socioeconomic opportunities, as well as following the farmans of our imams. The first-hand accounts of actors who were involved in these migrations or the memories inherited by their immediate generation are expected to hold not only tales of suffering and struggle, but also of hope and coming together as a community. Traditions, customs and rituals. Each community within the Ismaili community has its own unique traditions, customs, rituals, festivals and celebrations that this project aims to record and preserve them for posterity. Heritage sites. There are a number of built sites attributed to Ismaili imams and communities spread across the world and across history. The IIS Oral History Project aims to record the memories of members of the communities who have grown up and lived around those sites to reconstruct their historical context, significance for the communities and the evolution of those sites over the course of time. Women. As the voices of women have not received the due importance in the development of historical records of communities, the IIS Oral History Project consciously emphasizes on documenting Ismaili women's voices to record their experience of social changes in our contemporary history. Mola was appointed when Sultan Muhammad Shah passed away, and Hazri Imam was appointed as the Imam in 1957. And when he came to Dar es Salaam, one of his farmans really touched my heart. And he said that teachers are leaders of my community. And that really set into my heart. And I kept telling my mom, I want to be a teacher because I want to be a leader in the community. And so I pursued teaching career because of that. And I'm very grateful to Mola. Literary figures, artists and intellectuals. Each of our Jamaat boasts a cadre of intellectuals, literati, artists and people who have made original contribution in their field of work. This project will ensure that their experiences and memories are recorded as lessons for our generations to come. Oral devotional literature and folklore. The Oral History Project aims to record the unique oral devotional literature and folklore of the communities that will be otherwise lost within a few generations. In addition to developing the archive, we aim to develop articles, podcasts and videos using your voices and the memorabilia of photos and artifacts that you would kindly share with us as part of your interviews. The Institute of Ismaili Studies believes that among our Jamaat, our every elder has a story and every story matters to us. Your memories and experiences are your community's collective heritage, and by sharing them, you will be making a long-lasting contribution to not only present, but also our future generations of your community. We look forward to inviting you to be a part of this incredible endeavor. Share your stories, suggest interviewees, or simply spread the word. Together, we can ensure that our vital narratives are preserved for generations to come. We hope that you would join the Institute of Ismaili Studies Oral History Project on this journey into the documentation of rich tapestry of human experiences. Your interest and support would mean a world to us. Thank you.
من نور شاهف اعضای علمی و هماهنگساز پروژه ها در واحد مجموعه ویژه اسماعیلی در مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن هستم. به حیث محقق من تاریخ، ادبیات و سنت های جامعه های اسماعیلی آسیای مرکزی را تحقیق می کنم. تمرکز تحقیقات من تاریخ اسماعیلی بدخشان، سیاست، دین و سنت های عقلانی آنها از قرون وسطی تا عصر 18 میلادی می باشد. بجز از تحقیقات علمی و تدریس در برنامه‌های تعلیمی مؤسسه مطالعات اسماعیلی، مسئولیت‌های من شامل مراقبت از مجموعه‌های خطی موجود در واحد مجموعه ویژه اسماعیلی است. ذکر این نکته ضروری است که جمع‌آوری و مطالعه نسخه‌های خطی اسماعیلی در سالهای 1930 قرن گذشته از طرف مستشرق روس ولادیمیر ایوانوف آغاز شد. ولادیمیر ایوانوف در طول کار در انجمن اسماعیلی بمبئی که مؤسسه جدید بود، رسما به تحقیق تاریخ، اندیشه و ادبیات اسماعیلی آغاز کرد و محض در همین ایام به جمع‌آوری دستنوشته های خطی نیز شروع کرد. این تلاش ها توسط امام 48 نظاری اسماعیلی سلطان محمد شاه آقاخان سوم حمایه شد. ایوانوف در خاطرات خود از آغاز کار با دستنوشت ها چنین اشاره می کند: در ماه دکبر سال 1930 به من اطلاع دادند که اعلیحضرت آقاخان رضایت مرا به پژوهش منظم در مورد تاریخ اسماعیلی، ادبیات و فلسفه اسماعیلی داده است. من بسیار خوشحال بودم و در آخر ماه دکبر از طریق حیدرآباد به بمبئی سفر کردم و کارم را از ماه ینور آغاز کردم. این هم از تلاش های ایوانوف بود که انجمن اسماعیلی بمبئی دستنوشت های خطی اسماعیلی عربی و فارسی را فراهم آورد که تعداد این دستنوشت ها به حدود 600 عنوان رسید. نهایتاً در دهه سالهای 1980 قرن گذشته دستنوشت های از طرف ولادیمیر ایوانوف جمع آوری شده به مؤسسه مطالعات اسماعیلی که در سال 1977 در شهر لندن تأسیس شد انتقال گردیدند. بجز از نسخه های خطی گرد آورده شده ایوانوف، مؤسسه مطالعات اسماعیلی دستنوشته های مختلفی را با زبان عربی، فارسی و گجراتی برای واحد مجموعه ویژه اسماعیلی گردآوری می کند. ذکر این نکته ضروری است که تعدادی از دستنوشته های عربی، فارسی و گجراتی به مؤسسه مطالعات اسماعیلی از طرف جماعت های اسماعیلی جهان اهدا شدند. در سالهای آخر عصر 20 و اول عصر 21 تعداد زیادی از دستنوشته های اسماعیلی عربی و فارسی از طرف خاندان زاهدعلی و خاندان همدانی به مؤسسه مطالعات اسماعیلی تقدیم شدند. دستنوشته های خطی منابع مهمی برای تحقیق جنبه های مختلف تاریخ، فلسفه و ادبیات اسلامی به شمار می رود و هسته اصلی پژوهشی و انتشاراتی مؤسسه مطالعات اسماعیلی را تشکیل می دهد. قدیمترین دستنوشت عربی که در واحد مجموعه های ویژه اسماعیلی حفظ شده است، اثر معروف حمیدالدین کرمانی کتاب ریاض می باشد. نسخه خطی مذکور دومین نسخه قدیمترین اسماعیلی در جهان به شمار می رود که قسمت اول آن، این نسخه در سال 1359 میلادی در یمن و 18 صفحه آخر آن در سال 1580 میلادی در هندوستان نسخه برداری شدند. بجز از این دستنوشت قدیمی، در واحد مجموعه های ویژه اسماعیلی دستنوشت های ابو یعقوب سیجستانی، معیدالدین شیرازی، قاضی نومان، ناصر خسرو و دیگر عالمان و شاعران مشهور اسلامی نیز موجودند. عالمان جوان می توانند نسخه های عکسی الکترونی آنها را از بایگان مجموعه های ویژه اسماعیلی برای تحقیقات خود طلب کنند. بجز از دستنوشته های خطی، مؤسسه مطالعات اسماعیلی دارای مجموعه سکه های فاطمی و سکه های دوران علموت می باشد. این سکه های قیمتبها جنبه های مهم تاریخ اسماعیلی دوران فاطمی و علموت را روشن می سازد. سکه های جمع آورده شده اسماعیلی گواهی تنوع سکه هاست که در طول خلافت فاطمیان و دوره علموت ضرب شدند. شواهد سکه شناسی به ما کمک می کند تا جنبه های قدرت سیاسی خلافت فاطمیان و تاریخ مالی آن و همچنین روند دینی و مذهبی این دولت بزرگ را درک کنیم.
ضرب سکه های فاطمی نقش مهمی در تاریخ اقتصادی خاور میانه و شمال افریقا بازدید که جنبه های مختلف آن را می توانست دستنوشت های خطی و سکه های نقرگی و طلایی آن دوره تحقیق کرد. باید تذکر داد که تعداد یک ناشمار از سکه های علموت هم در بایگان مجموعه ویژه اسماعیلی موجودند و ارزش آنها برای تحقیق تاریخ اقتصادی ایران عصرهای 13 خیلی مهم است. کتیبه های روی سکه های علموت از سبک فاطمی پیروی کرده جهتگیری شیعی دولت را تایید می کند. باید تذکر داد که سکه های در دوران علموت تاریخ اسماعیلی ضرب شده به علموت و نوایی آن با نام کرسی دولم اشاره می کند که انعکاس کننده گسترش نفوذ اسماعیلی در این دوران می باشد. یا علی مدد، من کریم جوان هستم، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن که در واحد مجموعه‌های خاص اسماعیلی مشغول به کار هستم. در این برنامه شما رو با مجموعه‌های دستنوشته فارسی که در مؤسسه مطالعات اسماعیلی نگهداری میشه آشنا خواهیم کرد و همینطور با پروژه های تحقیقاتی که بر روی این دستنوشته ها در حال انجام هست. مجموعه نسخ و یا دستنوشته های فارسی در مؤسسه مطالعات اسماعیلی شامل نسخ اسماعیلی و همینطور غیر اسماعیلی هستند که به طور کل حدود 400 دستنوشته رو شامل میشن. دستنوشته های اسماعیلی از مناطق مختلفی به اینجا آمدن. قسمت بزرگ این مجموعه در اوایل قرن 20 توسط محقق برجسته اسماعیلی ایوانوف در مناطق مختلف ایران، افغانستان، تاجیکستان و همینطور هند جمع‌آوری شده. همینطور بعضی از این نسخ توسط افراد مالکین این نسخ به مؤسسه و یا در موقعیت‌های مختلف به رهبران جماعت و یا امام تقدیم شدند. اهمیت نسخه‌های فارسی در این هست که در این نسخه ها ما سنت، فرهنگ و تفکر اسماعیلی رو که در قرون متمادی انباشته شده است ما در این نسخ در واقع با اینها روبرو هستیم و از طریق این نسخ ما با اونها آشنا میشیم. بزرگترین مجموعه‌ای که از نسخ اسماعیلی ما داریم شامل کارهایی هست که در دوره علموت و همینطور بعد از علموت تولید شدن. کارهایی که از بدخشان در افغانستان و تاجیکستان به اینجا آورده شدند بیشتر مربوط به دوره‌های بعد از علموت و دوران تیموری هست که جماعت اسماعیلی در بدخشان از کارهای مختلفی که در دوره علموت و همینطور در دوره فاطمیان مخصوصا کارهای ناصر خسرو اینها رو به صورت سنت آبا و اجدادی در خانواده‌های خودشون حفظ کردن و به دست ما رسیده. وظیفه فهرست نویسی یکی از وظایف اصلی ما در این واحد هست. دستنوشته های فارسی رو من در اینجا فهرست نویسی میکنم وقتی که به مؤسسه میاد. کار فهرست نویسی نسخ کار بسیار مهمی هست، چرا که قبل از اینکه محققین با این نسخ آشنا بشن باید اینها معرفی بشن که چه کارهایی چه آثاری در این دستنوشته ها موجود هست و
کاری که باید انجام بشه این هست که یک آثاری که در هر نسخه خطی هست اینها باید مشخص بشه، تشخیص داده بشه که اینها از کدام مؤلف هست، در چه دوره‌ای نوشته شدند و چه خصوصیاتی هر دست نوشته داره. گاهی این وظایف بسیار دشوار میشه، چرا که دست‌نوشته‌های فارسی همیشه به صورت کامل به دست ما نرسیدن. به خاطر همین پیدا کردن عنوان اصلی اثر، نویسنده و یا تاریخ در واقع نوشته شدن یا استنساخ هر نسخه خطی بسیار دشوار هست که با تکنیک‌های خاصی مثل آزمایش کاغذ، خط و یادداشت‌هایی که در جای جای این نسخه موجود هست تاریخ اون مشخص میشه. علاوه بر کار فهرست نویسی، پروژه های تحقیقاتی هم ما در اینجا انجام میدیم که بر روی این نسخ هست. از جمله این پروژه های تحقیقاتی تصحیح و همینطور تحلیل متون فارسی هستند که از دوره‌های مختلف اسماعیلی به ما رسیدن. از جمله کتابی هست یا متنی هست که ما از اون به عنوان عهد سیدنا نام میبریم. این در حال حاضر آماده در واقع تصحیح شده و تحلیل اون به اتمام رسیده و آماده چاپ هست. علاوه بر عهد سیدنا، کتاب‌های دیگری مثل دیوان حسین بن یعقوب شاه و همینطور آثار محمدی جزو پروژه‌های تحقیقاتی هست که ما در این واحد بر روی اون کار می‌کنیم و انشالله به زودی زود اینها به چاپ خواهند رسید. در رابطه با فهرست‌های نسخ خطی که قبل از این با شما صحبت کردم، 2 جلد مجزا آماده چاپ هست که در واقع تمام مشخصات دست‌نوشته‌های فارسی در اون گنجانده شده. جلد اول مختص دست‌نوشته‌های فارسی اسماعیلی هست و در جلد دوم دست‌نوشته‌های فارسی غیر اسماعیلی در اون گنجانده شده که یک جلد امسال به چاپ خواهد رسید و جلد بعدی در سالهای آینده. در خاتمه این برنامه برای آشنایی بیشتر شما با مجموعه دست‌نوشته‌های فارسی و عربی چند نمونه انتخاب کرده ایم که اینها رو به شما معرفی می‌کنیم. دستنویس مذکور که شما الان می‌بینید این یکی از کهنه‌ترین دستنویس‌های اسماعیلی در جهان است و با نام کتاب ریاض مشهور است. این کتاب، این دستنویس از طرف حمیدالدین کرمانی نوشته شد و این در این دستنویس حمیدالدین کرمانی حکم بین 2 شیخ، یعنی بین ابو یعقوب سیجستانی و ابو حاتم رازی را مورد صحبت قرار می‌دهد. چون که در این کتاب بحث ها از کتاب نصره و کتاب اصلاح را مورد صحبت قرار می دهد. دستنویس مذکور در ماه ذوالحجه سال 760 یا سال 1359 که عصر 14 میلادی است دستنویسی شده است و همچون هدیه به یکی از شخصان معتبر آن دور تقدیم شده است. دستنویس مذکور 2 قسم دارد، زیرا که قسمت اول این دستنویس در یمن خطاطی شده است و قسمت دوم 18 صفحه‌ای که از این دستنویس وجود نداشتند اونها را در هندوستان در عصر 16 در سال 1580 در هندوستان نسخه برداری کردند که الان در این دستنویس در قسمت آخری این دستنویس شما آن را میبینید، زیرا خط این مؤلف دیگر، خطاط دیگر از خطاط اول فرق زیادی دارد که در اینجا شما آن را میتوانید دیدن.
نمونه اولی که انتخاب کردیم برای شما از دستنوشته های فارسی، دستنوشته‌ای هست که از ایران آمده. این در دوره‌های مختلف نوشته شده، از قرن 17 یا قرن 11 هجری. همینطور که می‌بینید اولین عنوان یا اثری که در این نسخه خطی آمده کار بدون عنوانی است از یکی از نویسندگان و داعیان اسماعیلی در خراسان یا کوهستان، جنوب خراسان، به نام حسین بن یعقوب شاه، که به عنوان رساله حسین بن یعقوب شاه هم در ایران توسط خانم مریم موعظی به چاپ رسیده. نسخه‌های فارسی معمولا به صورت مجموعه هستند، یعنی یک عنوان، بیش از یک عنوان در این دستنوشته ها وجود داره. در این دستنوشته هم شما آثار مختلفی رو در اینجا میبینید. علاوه بر این رساله حسین بن یعقوب شاه که در یک زمانی نوشته شده، ما با کارهای دیگری در این نسخه مواجه هستیم که در تاریخ‌های قبل از اون نوشته شدن. مثلا کتابی هست به نام نصاب الصبیان که از نویسنده‌ای از فراه هست، ابو نصر فراهی، که معمولا مثل یک دیکشنری یا فرهنگ لغت عربی و فارسی بوده. و همینطور که می‌بینید خط و کاغذ این قسمت فرق میکنه با قسمت اول نسخه و دستخط‌های مختلفی رو هم شما در اینجا میبینید. یکی دیگر از خصوصیات نسخه های خطی فارسی اسماعیلی این هست که معمولا در این نسخه های خطی شما یادداشت‌های مختلفی رو از دوره‌های مختلف و همینطور مالکان و یا نویسندگان مختلف می‌بینید که این یادداشت‌ها میتونه اطلاعات ذی قیمتی رو درباره فرهنگ، سنت و تاریخ جماعت اسماعیلیه به ما در واقع بده. به عنوان نمونه در صفحه اول این نسخه ما یک یادداشتی رو داریم از یکی از نویسندگان و شاعران خطه کوهستان به نام محمد کوچک که به عنوان میرزا کوچک هم معروف بوده و در اینجا یادداشتی رو در سال 1212 داره که محل یادداشت رو و همینطور موقعیتی که در اون در واقع برای این یادداشت در واقع نوشته این یادداشت رو ذکر کرده. من به عنوان نمونه این یادداشت رو میخونم. به تاریخ ظهر یوم سه‌شنبه 7 شهر رجب المرجب سنه 1212 از مزرعه بورنج وارد فیروزدان و از آنجا بی توقف به عزم آستان بوسی مکان آقایی صاحبی شاه دین خلیل الله اعلی الله کلمته که در محال قم در خرهه سفرسنگی که حق نزول اجلال داشتند روانه و شب در منزل مزرعه کاف توقف و از این روز دیگر وارد مزرعه گلوناباد گردید و همینطور ادامه میده. همینطور که میبینید تاریخ، محل هایی که در واقع در این یادداشت ذکر شده به ما اطلاعات خیلی مهمی رو درباره مکانهایی که اسماعیلی‌ها زندگی میکردن، مکانی که امام زندگی میکرده و مسافرت هایی که جماعت اسماعیلی به این مکانها داشتن آگاه میکنه.
همانطوری که همکاران هم درباره سکه های اسماعیلی صحبت کردن، در اینجا مجموعه‌ای از سکه های اسماعیلی رو در نظر گرفتیم که به شما معرفی کنیم. این مجموعه‌ای که در اینجا مشاهده می‌کنید به ترتیب دوره تاریخی تنظیم شدند. دینار اول دیناری هست که از دوران مولانا مهدی در قیروان ضرب شده. دینار دوم از دوره باز هم از دوره مولانا مهدی هست. دینار سوم متاسفانه در اینجا وجود نداره، برای فوتوگرافی و عکس برداری از اینجا خارج شده، که مربوط به دوره مولانا قائم هست، القائم به امر الله. و همینطور دینارهایی از زمان مولانا منصور، مولانا معز لدین الله، مولانا امام عزیز و مولانا حاکم، مولانا ظاهر، مولانا مستنصر بالله، مولانا نزار، قبل از اینکه در واقع حکومت نزاری علمو تأسیس بشه، در دوره کوتاهی که امام نزار در اسکندریه در واقع خلافت کردن، این دینار در اونجا ضرب شده. و همینطور ما سکه هایی از دوره علموت در اینجا داریم که بسیار نادر هستند، ولی ما با تمام تلاش هایی که داریم سعی میکنیم این دینارها، این سکه ها رو از سرتاسر دنیا جمع آوری کنیم و در اینجا نگهداری کنیم. به عنوان نمونه یکی از دینارهایی که در کرسی دیلم یعنی در علموت ضرب شده از دوران محمد ابن بزرگ امید رو در اینجا شما میبینید، و همینطور یک فرکشنال دینار یعنی نیم دیناری هست که از دوره امام حسن علیه السلام باز هم در کرسی دیلم ضرب شده. بسیار ممنونیم که در این برنامه با ما همراه بودید. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرسی که در صفحه موجود هست مراجعه بفرمایید. تا دیداری دوباره، یا علی مدد و خدا نگهدار.